God morgon och välkomna till detta frukostseminarium som anordnas utav Handelsrådet och HI. Idag har vi tema om antikonsumtion och hållbarhet inom detaljhandeln. Vi gästas utav Carys Egan-Wyer som kommer att presentera sin forskning om området. Och vi har också Myrornas vd Caroline Andermatt här för att diskutera ämnet, ge sin syn på hur branschen påverkas och framförallt då hur Myrorna omfattas. Mitt namn är Viktor Eklöf. Jag är konsult på HI till vardags och har fått den stora äran att hoppa in för Ylva Åkesson som vanligen leder de här frukostseminarierna. Först så tänkte jag bara berätta lite kort för er om Handelsrådet. Och det är en organisation som skapats för att stärka samarbetet mellan fack och arbetsgivare inom handeln. Och en av de absolut viktigaste uppgifterna som Handelsrådet har är just forskningsfinansiering. Och som en del i detta så anordnas det här seminariet där Carys ska få sprida kunskaperna om den här forskningen som hon har bedrivit och just med stöd då från Handelsrådet. Så att, varsågod Carys, ordet är ditt. I'm going to take this in English. I hope that's all right with everybody. My name is Carys Egan-Wyer. I'm a researcher at the Centrum for Retail Research at Lunds University. And for the last 2 years, I've had some research funding from Handelsrådet, as Victor said, to research anti-consumption trends. So that's what I'm going to talk about today. So I'll start with a little question, just to get you guys warmed up. Can anyone tell me about this picture? Who it is and what she's wearing? Yes? Crown Princess Victoria at the Nobel party, and she's wearing her mother's old dress. 10 out of 10. One of the big houses. I mean, you've got more details than me, actually. But yeah, you're spot on. Crown Princess Victoria re-wore her mother's dress to the Nobel Gala dinner. And she made a point of doing that in order to raise awareness about overconsumption and kind of to question the sustainability of our contemporary consumption habits. And the reason I show this picture is to show you that kind of this anti-consumption trends are not really niche anymore. And neither are they just Nordic. It starts to become a global trend. This, many of you might know, is Jane Fonda. And she made a very similar move to Crown Princess Victoria when she wore the same dress on the red carpet twice. I can't remember which was which. One was the Golden Globes and one was the Oscars, I think. But she also made a point of this in her speech. She talked about the fact that she was not going to buy any more new clothes, that our consumption habits were unsustainable and problematic for the environment, and that we all have enough clothes, basically. So when I saw both of these events and many others, I became really interested in this kind of anti-consumption trend and how it was becoming quite normalized or quite mainstream. So I wanted to try to understand more of it. So as I said, I had a 2-year project to kind of really dig into what was going on here. I wanted to understand from the consumer's perspective, what do they get out of this anti-consumption behavior? What does it give to them? So I did a lot of qualitative research, immersion interviews, observations and reflections. And what that means is I immersed myself in anti-consumption communities, mainly online. I kind of took part in these trends myself and tried to understand them from the inside. I did interviews with anti-consumers to really hear in their own words what this was all about. Then I did some observations in retail environments that are specifically catered to anti-consumption trends. And finally, I asked the consumers I'd been speaking to write some reflections so they could look back on these 2 years and kind of reflect on what went well, what was challenging, what had perhaps changed within them over this period. And I'm going to tell you a little bit about kind of what I found here, what these trends are all about. So the first thing I noted was that this kind of anti-consumption trend is a kind of umbrella term for 3 sub-trends that fit kind of within it, which are non-consumption, minimalism, and zero waste. And I'll tell you a little bit about each of those in turn now with some examples.
So what I call non-consumption is really about buying less stuff. There's a focus on environmental and also social sustainability. So people who are non-consumers are really interested in the circular economy, reusing things, buying secondhand and so on. And there's a big interest in slow fashion as opposed to fast fashion. Here's an example of a non-consumer. This lady is called Kat, and she is an Instagrammer. She spends a lot of time on Instagram talking about the problems of overconsumption and fast fashion. And she really got started in this because of an awareness that she was part of the problem that led to this Rana Plaza disaster, which some of you might have heard of. It's 10 years ago now when a garment factory collapsed in Bangladesh. And Kat looked into her wardrobe and realized that she owned a lot of the brands that were made in the factory and felt like she was part of the problem. Excuse me. So she stopped buying anything new. She bought only secondhand things, and she took to Instagram to talk about this and to talk about shopping her wardrobe, as she called it, kind of making more of what she already had. That's typical of non-consumption. The second sub-trend in this kind of anti-consumption umbrella is minimalism. And that is really about owning less. So it's about the things that you do own being kind of carefully curated and thought out. People who are minimalists really value quality items that are going to last them a long time and don't need to be replaced. And there's this thing about valuing time over things. And that's about this kind of calculation that minimalists often talk about, where everything you own costs you money, which you had to spend your time working to get. So all the things you own used to be time. If you have less things, you have more time, which I think is interesting. Here's a quote from Sam, who is an aspiring minimalist, and he really got a bit crazy and started ranting about nutcrackers. This really symbolized consumer society for him. It's totally crazy. We all got a goddamn nutcracker lying in our drawer, and we use it once a year. Isn't this nuts? You know, like, it's not making our life easier. It's just something that's taking up space in our world. So that was really the focus of his fury. Then you have people who try to follow a zero-waste lifestyle. This is about throwing away less. Again, it's about environmental sustainability, but also ethical sustainability or social sustainability. People who try to live this lifestyle aim to have nothing disposable, and they often shop at these kind of bulk stores where you can go with your own containers and collect goods instead of having plastic packaging that you throw away. Again, there's a focus on kind of quality, long-lasting items that are going to be durable instead of being thrown away. Charlene was one of the zero-waste consumers I spoke to. And she talked about how she and her friends had started kind of working together and taking photos of all their trash each day. So everything they threw away each day, they took a photo of and showed each other and compared. And this kind of making this tangible, making this kind of material, this collection of photos of trash, really helped them to change their habits and to kind of bring their own utensils and bags and things like that to do better for the environment. So that's the three trends, or sub-trends. And I kind of came up with this Venn diagram to try to show that there's a lot of overlaps between them. Many people kind of follow several of these things or parts of several of these at once, and there's these overlaps between them. What's central to them all, of course, is less. So zero-waste consumers want to throw away less, minimalists want to own less, and non-consumers want to buy less. And I guess for certain types of retailers, that might be quite an intimidating idea, a worrying idea if this is a trend that grows, a trend for less. But I'd like to say to that less doesn't always mean less, right? Less resources exploited doesn't mean less value for customers. Less resources exploited doesn't necessarily mean less profit for retailers either. So things that we see that generate both value for consumers or anti-consumers and profit for retailers
are focusing on selling quality. It's noted that anti-consumers will pay more for products that they think will last a long time, can be repaired and can be sold on. Many retailers are working with selling products again, so selling things secondhand, upcycling and so on. And there you can extract value there twice from the same resources, or more than twice often. Retailers can also sell access rather than ownership, and that's something that can be quite important for people who want to have less stuff. And finally, selling repair, so either selling repair services or including repair as part of your kind of retail offering, that can also be seen to be very worthwhile to anti-consumers. Okay, so at this point, I kind of understood a little bit about what's going on with consumers, but I wanted to go and understand what's going on in retail spaces that cater to anti-consumption. And I went and did some observations in two particular physical stores. And they were, this is Returhuset in Staffanstorp in Skåne, and this is Swap Shop in Malmö. And they're two quite different places. So Returhuset's business model builds on that they sell things that are returned, often through e-commerce, that can't get back into the value chain in an economically viable fashion. So they resell often things that are clothes that are out of the packaging, or maybe the packaging's been damaged on something, or product is slightly damaged. So they sell them at quite cheap prices there. Swap Shop, on the other hand, is more like a kind of community space where people bring in their old clothes and books and so on. Excuse me. And they kind of trade them in, and they get points for them, which they can then spend on new items in the store, which is other people's old things. So two slightly different business models. And what I noticed was at Returhuset, it really feels like a regular store. It feels like new products there. Well, that shouldn't say öppet hus, let's just say öppet köp. They have, öppet köp, guarantees, warranties on their product and so on. And oftentimes, customers don't actually know that they're in any kind of special store. They just know that it's good value there. Swap Shop, on the other hand, is very clearly an alternative kind of retail space. It's a community, as I said, and it really only attracts people who are dedicated to anti-consumption. They have to go out of their way a little bit. It's not on a highly trafficked street. So it's really a destination. And when I presented this research before, the question I got was, which strategy is superior? Which is the better to follow? And I'm a consumer researcher, so I'm not going to answer that question from the point of profit, unfortunately. But I'm going to tell you kind of how these are understood by consumers and how they fulfill anti-consumers' needs in different ways. Before I do that, I should just kind of point out something, and that is that we are not rational beings living in a social and cultural vacuum. This is a quote from Katarina Grafman, who is an anthropologist. She wrote the book Vi är vad vi köper with Jakob Östberg. So this is really focusing on the fact that there are often less rational and kind of social explanations for our consumer behavior. Anti-consumption can become part of our identity and part of the relationships we build with other people, just in the same way that consumption does or is. And this builds on a kind of quite big body of research about consumers and how they use consumer products from the marketplace to kind of build their identities and relationships. So what I did now was kind of go back to the consumers, and I'm going to tell you a little bit about what they talked about when they wrote these reflections on their kind of anti-consumption journeys. So bear in mind this kind of less than rational side of consumption when we go on to the next slides. So what I noticed when I read their reflections is that the consumers in my study are trying to save the world. They're all trying to do the right thing. They're trying to be heroes. And a hero is something that exists in stories of all kinds and in all kinds of cultures. A hero is part of a drama that follows a well-trodden narrative path, which kind of goes,
I'll talk about it more in a minute, but this kind of shows it. They go over some sort of threshold into adventure, and if they succeed, they come back and are heroes. So it follows a kind of narrative curve, a little like this, oftentimes. And these kind of narrative paths or narrative curves can be seen in all kinds of stories, from Cinderella to The Lord of the Rings, Pride and Prejudice to Star Wars. First, there's a call to action, kind of a disruption or crisis that causes problems. The hero is called upon to act, to rectify things, to slay dragons or fight villains and put things right, return things up to their normal equilibrium again. So when I asked anti-consumers to reflect on their anti-consumption journeys, they wrote themselves into this role. The climate crisis is a call to action. Overconsumption is a kind of disruption that must be rectified. And the villains in their stories could be kind of evil oil executives or marketers at fast fashion companies or government ministers that put the economy before the environment. The heroes, the anti-consumers, take on the challenge and they set out to defeat these villains. But something very important about hero stories is that they always have helpers. They have people helping them. The hero doesn't act alone. So they have a gang or a band of supporters like Frodo did in The Lord of the Rings. And they often have some sort of powerful or even magical tool to help them overcome the villains. So Cinderella had the fairy godmother with the magic wand. And what I noticed from this story is that when the consumers didn't feel that they had these helpers, or they didn't feel that they had these tools or supernatural aids to help them on their journey, the story kind of petered out down here. It becomes a tragedy that ends with a negative, in a negative space. So they fail to save the world, or they fail to kind of continue living as anti-consumers. And this is, just to put it in perspective, we're not really fighting dragons here, but this is the kind of challenge that consumers or anti-consumers are facing on a daily basis. I like this example because it corresponds to oftentimes the first decision you make of the day, and it's extremely complicated. What milk do you put in your morning coffee? We all know that cow milk, very bad for the planet. You know, carbon emissions, all those cow farts and so on, terrible. But what about soya? That could be a good alternative. But then we read about soya is grown oftentimes in rainforest land. They cut down the trees. Maybe soya is not so good. But wait a minute. They cut down that rainforest to build the soya to feed it to cattle, actually. So now I'm confused. I don't know what's best. Perhaps I'll choose oat milk. But haven't those oat people been having some really dodgy partnerships with... I don't know. It goes on and on and on, right? We haven't even got to the second decision of the day. Even if you can figure out the right decision today, the best decision to be a hero, these kind of shifting supply chains and changing value chains mean that tomorrow the same decision might be wrong. So these are the kind of challenges or villains that our heroes are fighting every day. So it's clear to me that the anti-consumer needs all the helpers and supernatural aids they can get in these kind of scenarios. This is a quote from Tanya, who is a non-consumer, when she was asked what would make it easier for you to live more sustainably. She really talked about it would be great if this were the norm, if anti-consumption and living more sustainably were the norm. But until it is, I really try to follow media and social media that gives me that feeling that I'm not alone, that I have other people around the world who are doing this too. So that's where she finds her helpers. And from Tanya's perspective then, Swap Shop's positioning would be really welcome, I think. It's a place that offers anti-consumers a community of helpers to kind of help them answer these questions about what milk should I have in my coffee, and kind of support them on this hero's journey. Another example comes from Teresa, a non-consumer. And I thought this was interesting because she talked about how she asks her friends if they're going to buy their next new outfit secondhand. And most of the time they say, nah.
And she says it's not because they're not going to find nice things there. They know they will. They compliment me on my secondhand clothes all the time. And it's not that they think there's anything wrong with secondhand. It's just more comfortable to click around on a website while sitting on your couch. And that to me highlights, it's a good example of the fact that our kind of comfortable consumption patterns are really challenging to change. And we need all the kind of supernatural aids that make that easier for us. So from that perspective, Returhusets positioning would be really welcome. It's a place that makes it easy to be an anti-consumer while barely making any change to one's consumption habits. It's in a regular kind of retail park. People don't have to change much at all when they go to buy there. I think another good example of this is Sellpy. Their website feels exactly like any e-commerce website, delivery, returns, all the usual stuff. So there's barely any feeling of having to make an uncomfortable change. And also Myrorna, I think, where they have started putting stores in regular shopping malls. So people just go in there like they would go into Zara or anywhere else without changing their habits. So coming back to the question then of whether one of these strategies is superior to another, I think from a consumer perspective or an anti-consumer perspective, we can say that they are both valuable. They both offer quite different things. So my kind of takeaways here from this research for consumers or anti-consumers is to find your helpers. Find people that make you feel you're not alone on this journey. Find groups and support networks that help you make those tough decisions. And find the supernatural aids that will just make this easy. Takeaways for retailers is really to reflect on what will your strategy be. You obviously can't be all things to all people. So are you going to be a helper that makes the hero feel less alone in this journey? Or are you going to be a supernatural aid that makes it smooth for them to do the right thing? And that's it from me. Thank you very much. And then let's pop in with some questions here. Can you exploit a little bit more about how the retailers, when they take on the role as helpers, what can they do to become this helper? Yeah, I think it's mainly about creating spaces. They can be virtual or they can be physical spaces where people can kind of feel that they're not alone. So they can be maker spaces are a good example of this, and places like the swap shop where people can kind of get answers to their questions and feel like they have these kind of challenges. They're facing these challenges together with other people. Yeah, and do you think what strategy could we use to be more effective to kind of get the whole society to think more in this way? Because you talk about people that are a little bit more out on the side and the beginners in this, but how do we get the general public to think more like this? Good question. Honestly, it's not part of exactly this research, but I think that we need much more top-down intervention when it comes to kind of forcing people to make good choices. We have to level the playing field so that the right choices are not the most expensive and least convenient ones out there, which I think involves some kind of taxation and subsidies to make sure that this becomes a more level playing field. And we're starting to see some movement in that direction from the EU. I think, which is coming with some regulations that's going to, I think, make this a more even playing field so that retailers that do the right thing don't see their kind of profits impacted, and consumers that do the right thing don't see that it costs them more and is less convenient. Exactly, because as a consumer, it might be hard to see down the line, like you have two white shirts in front of you, and which one is going to look best in 10 years' time. So how do we help them make these good choices? Yeah, it is really hard, and to be honest, that's the reason why I stopped buying new clothes, because I think it's really, really hard to know. It's very hard even for the retailers themselves to know how products are going to wear in 10 years. So it's very hard to pass that information on. So for me, the best choice was to buy secondhand clothes instead. Then I know at least I'm not exploiting new resources. Och när vi pratar om second hand så var väl det en bra segway till att välkomna Caroline Andermatt från Myrorna. Tack. Och så får du gärna börja med att
presentera lite grann om dig själv och ert koncept och hur ni ser på de här trenderna som Carys pratar om. Jag måste bara säga att jag tycker det är så otroligt härligt att höra den här forskningen som verkligen bekräftar att värderingar och viljan att minska sina klimatavtryck bara ökar. Det tycker jag är så härligt, så att det går verkligen hand i hand utifrån det vi ser och vi upplever. Det är lite självupptaget att tro att alla vet vad myrorna är. Vet ni vad myrorna är? Ja. Jag tänkte berätta bara också att det vi har i grund, självpåtaget måste vara, men nog så viktigt, det är att vi ska verka för ett mer mänskligt och hållbart samhälle. Och vi vill också driva på den ansvarsfulla och hållbara konsumtionen. Det är liksom det vi ägnar oss åt. Och för att klara av att göra det så måste man vara vinstdrivande. Så länge man är hållbart vinstdrivande, tänker jag faktiskt. Ibland har jag fått fråga, men kan jag jobba på myrorna? Där jobbar ju bara människor som inte kan jobba någon annanstans. Där behöver man inte kunna så mycket. Fel. Vi har ställt om myrorna de senaste 10 åren. Jobbar man hos oss, då måste man vara lika proffsig och helst ännu lite bättre än man jobbar i den nyhandeln, så att säga. Det är jätteviktigt för att vi möter en marknad som håller på att explodera. Myrorna och andra ideella har ju länge agerat ensamma på den här arenan. Och nu är det tryck överallt och det är ju fantastiskt roligt. Det finns sån potential i den här marknaden. Myrorna har 33 butiker. Vi har en webbshop faktiskt. Och det fantastiska med det här att jobba med både hållbar konsumtion men också ett medmänskligt samhälle, det är att allt vårt överskott varje dag, 365 dagar om året alltså, går till våra ägare, Frälsningsarméns sociala arbete. Och just nu matkassar, snart sommarkollon, skyddat boende etc. För så ser det tyvärr ut i samhället att det behövs. Så att jag är ju så otroligt lycklig och glad och stolt att få driva det. Men på väldigt, väldigt kommersiella villkor. För vi ska vara vinstdrivande. För pengarna ska gå till social nytta i samhället. Så det är fantastiskt. Men så att det finns en missuppfattning. Jag får ofta frågan, nej men ni behöver väl inte tjäna några pengar? Jo. Vi har verkligen ställt om våra affärer så att vi sedan 2019 tjänar pengar på våra egna meriter genom att driva second hand retail, inte statliga bidrag. Jag kanske ska stanna där. Ja, men så har jag några följdfrågor till dig såklart också. Ja. Men vi pratar om de här e-handlarna som lite grann att det inte kändes som någon större skillnad i att handla där och alltså nyhandel som du nämnde det och second hand som Sellpy. Men hur kan en klassiska företag lite mer själva då anpassa sig till den här växande trenden, tycker du? Det är jättehärligt. Vi gjorde en undersökning för några år sedan och där sa 7 av 10 att de vill börja handla second hand. Ja, det går ju inte att motstå. Det är en fantastisk potential. Och det vi har sett och det som har varit i vår omställning för att klara av att möta de här nya behoven och som du säger, göra det lättare för människor att handla, så jobbar vi oerhört mycket med tillgänglighet. Alltså vi måste vara attraktiva och relevanta, men tillgänglighet. Tidigare år så fick jag frågan, jag har en billig lokal på en liten obskur bakgata, vill ni ha den nästan gratis? Tidigare kanske man sa ja, nu bara nej tack. Vi måste vara där kunden finns. Och tidigare sa man i vår värld att men vi är ju ett komplement till nyhandeln. Nej, vi är alternativet. Och då behöver vi, precis som Carys är inne på i sin forskning också, att då behöver vi kliva fram, göra det lite lättillgängligt. Och det kan man ju göra både genom att finnas där kunden finns, men också i vårt uppträdande. Så att vi håller på och är mitt uppe i resan att vi konverterar så att upplevelsen av våra butiker är som om det vore i vilken butik som helst. Men de som ändå är skeptiska och går i de här gamla hjulspåren som aldrig handlar second hand alls. Ja. Hur får du dem att komma över på er sida och börja göra det? Ja, alltså, ibland vet inte kunden sitt eget bästa. Och när vi etablerade oss till exempel, vi gjorde en etablering, väldigt roligt. Det var ganska många år sedan nu så blev vi uppvaktade av den fastighetsbolag som drev något som heter Emporia, som etablerades som norra Europas mest hållbara köpcentrum. Och då sa man, vi har spaning på att våra kunder vill ha er, fast de kanske inte riktigt vet exakt det själva än. Och när vi etablerade oss där,
med en väldigt trevlig butik som såg ut som vilken butik som helst. Så kommer kunderna gå in i det där centrumet, upptäcker oss där, hade själv inte fattat att de hade ett behov att handla second hand. Kliver in i vår butik och fattar först inte att de är en second hand-butik. Det tycker jag är ett jättebra kvitto. Man förstår inte att man är en second hand-butik med den etableringen i Emporia. Därför att man hittar de sakerna man vanligtvis också köper i nyhandeln. Så att det är ett sätt. Så att rätt lägen så att man snubblar över oss. Självklart sen hela vårt uppträdande. Gammal second hand-tanke är ju att det hänger tätt. Jag hittar ingenting, det luktar illa. Så att även där hänga, exponera, visualisera, inspirera. Och så kommer jag till det här med professionaliteten. Att du måste kunna också sälja. Ingenting egentligen i handeln säljer sig självt, utan det handlar om exponering, service, att presentera det på rätt sätt, att ledsaga och att bekräfta. Vi i ledningsgruppen på Myrorna ibland så är vi ute, inte jätteofta, alldeles för sällan egentligen, men ibland gör vi det, så praktiserar vi ute i butik. Och jag stod i Göteborgsbutiken, jag har en ganska stor butik på Järntorget, så stod jag, min uppgift var den dagen att stå vid omklädningsrummen, för det är en ganska stor butik och så, ganska mycket stor omklädningsrum. Och så kommer kunderna ut från omklädningsrummet, tar en sväng runt och så här, passar den här kjolen, frågar mig, jag bekräftar, säger bu eller bä. Och det är precis som i nyhandeln. Man behöver hjälp, man behöver få bekräftelse. Och vi ser ju en enorm ökning av nya kunder nu faktiskt. I can perhaps add something there as well. And I think that something else that many consumers need to get over this initial hurdle is to see it. Yeah. So when you see influencers, people on social media, people in your networks talking about this is second hand, this is second hand, I wear second hand. It becomes much more normalized. And we're very comfortable with using other people's things that have been used by other people in many situations. If you go to a luxury spa, you sleep in sheets that someone has slept in, you wear a robe that someone has slept in, and you eat with cutlery that's been in someone else's mouth. And it's the height of luxury. Yeah. There's nothing inherent in this kind of having something that someone else has used that is not luxury. It's just that we've created this conversation around it. So changing the norms by normalizing, I think, is very important. Det är så otroligt mycket psykologi, och en annan undersökning vi gjorde bekräftar verkligen det du säger. Då var det djupintervjuer med olika grupper. Och där var det just det där, man hesiterade. Jag vill inte ha någon annans blus på mig, för den har ju någon annan haft. Har du sovit på ett hotell? De lakanen har ganska många sovit i. Så att det finns mycket psykologi i det här, och jag tycker att det är fantastiskt. Men vi ser ju verkligen på ganska kort tid, bara det senaste året, hur vår målgrupp har verkligen breddats. Och för några år sedan så kanske man gömde den där second hand-påsen. Idag så stoltserar man. För det ibland börjar faktiskt bli lite skämmigt ibland. Man skryter inte längre om att man slänger ut sitt kök och renoverar. Eller. Så att det här att handla second hand, det är verkligen det nya normala. Det är jättefantastiskt att det går ganska snabbt. För vi har länge, intellektuellt sett, fattat att vi kan inte överkonsumera som vi gör. Men precis som din forskning visar, vad gör vi för att få dem till the tipping point? Hur får vi det att hända? Och det handlar om tillgänglighet och lätthet och bekräftelse, som du säger. Att man trycker på, och att det finns referenser och hjältar att man kan identifiera sig med. Jag tänker mig att i de här påsarna som kommer in till er som folk skänker, så är det väl en ganska så stor andel som kommer från fast fashion och som kanske inte hade så hög kvalitet ens när det var en ny vara, men som gör det i stort sett omöjligt för er att sälja den vidare. Är det ett stort problem? Överlag är ju affärsmodellen fast fashion ett stort problem. För att även om många fast fashion-aktörer gör sina produkter nu kanske med 20% återvunnen bomull eller vad det är för någonting, så är det ju ändå otroligt utarmande för vår miljö. För det ska ändå användas massa vatten, kemikalier, transporter. Det är dyrt att producera kläder för miljön. Dyrt för miljön att producera kläder, även om det är en del återvunnet material i det, såklart. Så att det är ju ett problem i sig, tycker jag. Men hos oss tycker jag också att det som är en utmaning, för det finns ju olika steg att handla second hand. Vi såg tidigare att man inte gick först på kläderna. Sen ett par år tillbaka så vågar förstagångshandlaren som köper second hand för första gången ta klädesplagget. Så såg det inte ut förut. Men det man ofta tog var kanske det här mera kurerade second hand-plagget som var mer vintageorienterat. Utmaningen för oss är ju att öka efterfrågan på de här produkterna, där man också köper vardagsplaggen.
För många förstagångshandlare för second hand köper liksom inte det här vardagsplagget. Utan det ska vara väldigt speciellt. Så att den där volymen, det är klart att den finns. Det är en utmaning. Och jag tror att fast fashion-modellen behöver ställa om på ett helt annat sätt. Man kan inte jobba med återvunna material och fortsätta driva affärsmodellen att vi ska handla ett nytt plagg varje vecka. Och hur får vi konsumenten att få in det tankesättet, att bortse från den och tänka att den här plagget som jag köper nu, om jag tröttnar på det själv så ska det kunna vara någon annan till gagn om 5 år. Och det tror jag handlar jättemycket om att man måste prata om det här cirkulära. Myrornas DNA är ju att vara cirkulära. Att faktiskt prata väldigt mycket om, vi har alldeles för mycket saker i våra garderober. Och vi pratar ju jättemycket om att när du har tröttnat på din snygga skjorta, Viktor, låt någon annan gå på fest i den och vara snygg. Alltså det är jätteviktigt att vi driver den här cirkulariteten. Vi har alldeles för mycket, alla ni här och jag också, har alldeles, det här är för övrigt min mammas gamla tröja, på tal om Victoria. Jag tänker att vi har alldeles för mycket i våra garderober. Och ändå vaknar vi på morgonen, öppnar den och undrar, vad 70 ska jag ha på mig? Så att, kan vi få de här sakerna att lycka oss någon annan? Och det här gäller ju både kläder och prylar och böcker och allt vad det är för någonting. Så att vi måste driva på. Och det behöver man göra genom att kliva fram och prata om det och möjliggöra det. Så att för myrornas del, som inte ringer någon inköpsorganisation någonstans, utan vi är ju beroende av att människor lämnar sina saker till oss. Så för oss är det ju oerhört viktigt att vi får de här sakerna att cirkulera, för annars har inte vi någon affär. Vad säger du, Carys? Har du något att tillägga till den? What you were saying there just made me think about this word pre-loved, which I usually use instead of second-hand when I talk on social media. Because I love this idea that clothes can have many lives and they can be loved by many people and they can go with Victor to a party and then they can go with someone else to something else and that they have a story. I think that's a really nice way of thinking about circular economy. Och jag tycker vi ser att det börjar bli mycket, mycket mer accepterat. Den yngre generationen, när man har vänner som har barn som ska flytta hemifrån. Jag är ju som i den åldern att barnen börjar flyga ut. Och då har vi vänner som säger så här till sina barn, nu ska vi åka till Ikea och köpa inget ont om Ikea, men alltså ett startup-kit för ditt kök. Är du inte klok? Är du inte klok? Jag ska ha allting second hand. Det är som en självklarhet. Så att alla de där pre-loved sakerna måste verkligen cirkulera. För vi alla vet, som jag sa, intellektuellt sett, vi kan inte ta av jungfruliga material längre på samma sätt som vi har gjort hittills. Så att det är en omställning och vår uppgift är att göra det möjligt att leva hållbart. Så Carys, hur ser framtiden ut för retail liksom, i en framtid där den här antikonsumtionstrenden växer sig starkare? Hur kommer det se ut där ute? Yeah, this is a tricky question, but I think what we will see is a lot of new players. We will see people like Sellpy that come with kind of new business models and new ideas that really make the most of these kind of circular ideas. But I think that just like we've seen with Sellpy, they will need the backing and the support of existing players. So people like Myrna who really have experience on how this works. And so we will see kind of more partnerships, I think, and I hope, that brings new ideas and kind of existing knowledge together. Och där har ju ni partnerships. Ja, det har vi. Vi säljer ju oss andra. Vi har sålt oss MQ under en period till exempel. Vi presenterar våra saker i en, vad ska vi kalla det nu då? Vanlig eller för detta miljö, jag på säga. Men det är ett exempel. Och jag tror att när ni lämnar här idag så kan ni ju gå ner på Hennes & Mauritz huvudkontors bottenvåning. För där har vi en Myrorna-butik. Och väldigt många kunder när vi startade den för ett år sedan sa, va? Är det här en second hand-butik? Och det vi också tittar på med tanke på att kunden blir bredare och bredare och man kan ha en priskänslig kund och vi kan ha en icke-priskänslig kund. Alltså det börjar bli väldigt brett för oss. Och det vi jobbar mycket med nu är att starta också olika koncept. Så att precis som att vi har den här butiken på Mäster Samuelsgatan som man bara ramlar över, så har vi också startat lagerbutik. Så att outlet. Och sen behöver vi ha destinationsbutiker som vi också har. Där är det liksom i hela varuhuset. Så att vi behöver möta upp alltså kunders olika behov i olika tider i livet. En sak som vi också gör när vi har de större butikerna är att vi jobbar med att, klassiskt inom retail, men en AI, att man ser ganska så direkt vad jag kan få här. För det är en tröskel ibland att ta sig igenom allting. Så att det finns mycket fortsatt att göra, men potentialen är enorm.
And I have the feeling this might not be a popular opinion, but I think in 40 years we will look back on our fast fashion business models of today in the same way that we look back on tobacco companies from 50 odd years ago and say that, wow, did we really think that we could continue doing that forever? This was a really bad idea. And the people who kind of cling on to that model and stick with it will not be the retailers of the future, I don't think. Och det är så otroligt bra och utmanande att du säger det. När vi gjorde Myrornas första affärsplan för 10 år sedan, då var vi lite kaxiga tyckte vi. Så sa vi så här, våran stretch ska vara varannan t-shirt som sätts i marknaden eller köps i marknaden ska vara ett second hand-plagg. Då tänkte vi så här, det där var ju verkligen en vision. Och nu säger vi bara, nej, vad är problemet? Det är klart att det är möjligt. Varannan t-shirt second hand. Så att den här förskjutningen sker ju och vi kommer ju alltid reflektera bakåt och ifrågasätta våra tidiga beteenden. Så det är en spännande tanke. Har ni redan nu, känner du, upptäckt några liksom konsumentbeteenden som har ändrats i spåren av de här alltså antikonsumtionstrend och så? Ja, framförallt att fler kommer till oss. Verkligen. Fler också när vi har gjort olika samarbeten med att man kan reparera. Det är ju egentligen galenskap att det är idag billigare. Du pratar om gröna skatter och så. Alltså det är helt galet att köper man en ny barnoverall idag så är det billigare när jag tar en befintlig och lagar dragkedjan på. Så att vi ser ju att det finns en önskan, så det finns ju så mycket behov där man kan möta upp. För egentligen är det ju så, utan att överdriva så står nästan de här kunderna och skriker om och vill ha mer av den här typen av service och möjligheter. Det som jag sa, en förändring har ju varit att man går direkt på kläderna, vilket man inte gjorde tidigare. För 5 år sedan så sa man så här, gör ingen budget i december för då är det nyhandelns arena. Sen 5 år tillbaka så har det ändrats. Vi har all time high i december därför att man köper julklappen second hand. Så det har blivit den nya normala och jag tycker att vi ser det här att det går ganska fort. Väldigt fort. Känner du igen dig i den här rollen som helper som Carys pratar om? Absolut. Jag tycker vi verkligen är det. Jag tycker verkligen att vi är det. Jag tycker vi får den bekräftelsen också. Därför att vi verkligen ser när vi öppnar och är i rätt lägen. Och självklart måste vi drifta dem rätt. Det räcker inte bara att vara i rätt läge utan vi måste ju vara attraktiva och relevanta. Men då märker vi att vi når en ny publik som tar steget. Och jag har ju länge och alla de tillsammans med mig, våra fantastiska medarbetare, har ju verkligen längtat efter den här tipping pointen. Det blev ganska tjatigt ett tag att prata om att alla hade den här intellektuella förståelsen kring den här överkonsumtionen. Men det var ingen som tog steget. Och då tänkte vi, varför tar man inte steget? Vi måste möjliggöra det. Har du några konkreta saker som du skulle vilja få till som förändringar mer i samhället så för att skynda på den här, hjälpa till lite grann bättre? Nej, men jag tror till exempel en sak som är jätteviktig, en annan frustration, det kanske är lite off topic så, men ändå allting hänger ihop, det är ju cirkulärt. En sak som vi behöver få till, det är just att cirkulera sakerna bättre. Och när jag började på Myrorna fattade inte jag så jättemycket om second hand, men att jag var en konsument själv. Så men jag förstod liksom inte hur det drevs och så, hur man får ihop det. Men lönsamheten är ju väldigt svår att få ihop för det är svårt med spårbarhet och sådana saker. Men till exempel så, att få de här sakerna att snurra, vi måste få lättare för samhällsinvånarna att lämna sina saker. Vi tar ju det som är helt och rent och som någon annan vill gå på fest eller använda till jobbet eller i vardagen eller vad man nu lever för liv. Men vi har ju också en massa trasig textil. Och när vi börjar blanda in det i samma strömmar, då driver vi kostnader. Så att kan man precis få in naturligt att precis som man lämnar sina tidningar eller man lämnar sina glas eller sin pant eller så måste man kunna lämna sin trasiga textil. Och det får komma tillbaka till att när jag började på Myrorna så klippte jag min sons jeans på sommaren. Och så stod jag med de här 2 jeanslapparna. Och då fattade jag när jag hade börjat på Myrorna så här, det här är ju ett kapital, det här är ju en råvara. Men vart ska jag lägga den? Och fortfarande inte det löst. Och vi tycker att det ska vara 2 strömmar. Därför att när man blandar, då är det väldigt svårt att få lönsamhet i den här affären. Absolut. Så det är en sån viktig sak. Och sen tror jag också på RUT och ROT och Malus bonusvarianter och så att vi behöver driva på faktiskt. Så att det är mycket sådana saker. Men alltså bättre utvecklade system som också är skalbara så att man får ekonomi i det när det gäller cirkulariteten.
that reminds me of a conversation I had a couple of weeks ago with someone from Sysav. I don't know if you know about this Siptex machine we have in Malmö. We're in it. We're in it. So it's this big machine which makes it really possible to sort different kinds of materials for recycling and reuse in the circular economy. So it can tell which fabric things are made of and then bundle them into different bundles which can be resold. And it has the capacity already to sort all the waste textiles in Sweden. But it's really not running because there's a step before you get to this fabulous machine sorting, which is sort out the resellable clothes that can go to places like Myrna from the textiles that need to be recycled. And that at the moment is too expensive to do in Sweden. It's done overseas where labor is cheaper. And then it's too expensive to re-import those fabrics back to Malmö for sorting, which is just like, oh my gosh, this is so frustrating. How are we not making these solutions work economically? And so we need really some... Man måste verkligen, som du är inne på, måste titta ovanifrån och se konsekvenserna från A till Ö, vad händer. Och vi är ju med i väldigt mycket olika forskningsprojekt och precis som vi jobbar och samverkar med kommersiell nyhandel så är vi också väldigt mycket i olika forskningsprojekt och så. Och pratar med politiken och försöker få driva på de här sakerna. Men en sak också är den här sorteringen. Det är en komplexitet ofta med textil för att det är så mycket blandmaterial. Så att även om man kan med AI och optisk läsning söka material så är det ju bra nu att det kommer mycket lagstiftning från EU kring ekodesign och sådana saker. För att vi måste få den här spårbarheten och få renare fraktioner så att vi kan återanvända och cirkulera om och om igen. Det är lättare med ett glas. Ett glas är alltid ett glas men en textil är ofta mycket blandmaterial. Och det kommer mycket lagstiftning så att många företag, inte bara i Sverige utan runt om, måste ställa om, verkligen. Och Carys, nu är det avslutad forskning här, men vad har varit saker som du känt att det här måste jag gräva vidare på? Vad har du kommit fram till i... Yeah, I think talking about the EU and the kind of different regulations, I think something that's going to be really interesting is this it's a product passport or clothing passport. They're going to come with this little QR code that needs to be in all new clothes. And that is going to enable consumers to kind of scan and find out at the end of product's life, maybe what they should do with it, how they can get it back into the circular economy, but also how to better care for that product to make it live longer with them and how they can repair it possibly. And I think that would be super interesting to really look at how do consumers use these passports. Are they using them how we think they ought to use them? What kind of unforeseen problems are stopping them or blocking them? Which hopefully none, but I think that would be really interesting to dig into that and see how are they using this and how is it helping them on their heroes' journeys. Intressant. Har ni någonting som ni vill tillägga till diskussionen ytterligare annars? Så? Nej, det jag känner känns otroligt inspirerande att höra att forskningen bekräftar det vi ser och vi i Sverige är fortfarande sämst i hela Europa på att handla second hand. Så att det är bara börja nu, tänker jag. And very inspiring to talk to you as well. Thank you. Tack. Jättefin utmaning och nu har vi ju en liten publik här så att det bara går ut och följa deras mönster. Tack så jättemycket för idag och tack för jättefina insikter. Tack snälla. Tack Victor. Thanks for having us.